Welcome student. This is our fourth chapter of science first, effects of electric current. जवळपास 15 ते 20 दिवसांचा गॅप नंतर आपण आज परत भेटतोय आणि आज आपण चौथ्या प्रकरणाला सुरुवात करतोय, विद्युतधारेचे परिणाम. In last standard we learned what is electric current and how electric current flows. Okay? Electric current flow means what is the flow of electron from negative to positive, and hence the conventional direction of flow of electric current is positive to negative. आपण मागच्या इथे शिकलोय की विद्युत धारा म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉनचं वहन. इलेक्ट्रॉन नेहमी ऋणाकडून धनाकडे वहन होतं आणि म्हणून विद्युत धारेची संकेत आणि दिशा ही धनाकडून ऋणाकडे आहे असं म्हणलं. Now you can observe the diagram on board. There are few household things which are run on electric current. Okay, in first oven is there, lights are there, TV is running. In second picture fan is rotating, and in third picture electric bell is there. या शेजारच्या आकृतीमध्ये काही घरातील विद्युत उपकरणं दर्शविलेली आहेत. ओव्हन आहे, टीव्ही आहे, ट्यूबलाइट्स आहे, लाईट आहे, फॅन आहे आणि विद्युत बेल म्हणजे घंटी सुद्धा आहे. These all the things are run on which effects of electric current that we have to learn in this chapter. Okay, like first point we have to learn is energy transfer in electric circuit. In an electric circuit, एनर्जी ट्रान्सफर ऊर्जेचे स्थानांतरण. ऊर्जेचे विद्युत परिपथातील स्थानांतरण. What is electric circuit? You can observe on the board. There is a connecting wires between voltmeter, ammeter, electric cell and resistance, and they create a path, and that path is known as electric circuit. विद्युत परिपथ म्हणजे काय, तर वीज वाहक तारा, आणि त्या वीज वाहक तारा कोणा जोडतात, तर व्होल्टमीटर, अॅमीटर, विद्युत घट आणि रोध या सर्वांना जोडून जी आकृती तयार होते त्या आकृतीला विद्युत परिपथ असे म्हणतात. We can observe that in electric circuit, electric current flow, a cell provides the energy, and that energy is absorbed by the resistor. And when the energy is absorbed by the resistor, the resistor emits the energy in the form of heat. You can imagine if what happens, we replace the resistor with electric motor, then the energy is converted in which form? म्हणजे इथे या रोधाच्या ऐवजी जर आपण इलेक्ट्रिक मोटार जोडली तर ही विद्युत ऊर्जेचं रूपांतर कोणत्या ऊर्जेत होईल? Yes, correct. If we apply electric motor instead of resistance, then the energy is converted into mechanical energy. इथे विद्युत ऊर्जेचं रूपांतर हे यांत्रिक ऊर्जेमध्ये होईल. You can observe when the energy flow in a circuit. Energy flow in a circuit, resistance absorb the energy and emits in the form of heat. So we can find the work done P is equal to VQ upon T. Now Q is the charge, coulomb, and T is time. We know that I is equal to Q upon T. Therefore, we can write P is equal to, instead of QT, we can write P is equal to VI. P is equal to VI. Now the amount of energy provided by the cell in time t produce the amount of heat. That heat can be given as H is equal to PT. H is equal to PT. Suppose we write it as first. Now what is P? P is the power. And what is the power? P is equal to VI. So we can write H is equal to VIT. How we can put as VI? Because P value is VI, volt and electric current. Okay, now we know that, suppose this is number 2, by Ohm's law. In last standard we learn Ohm's law. What is Ohm's law? V is equal to IR. मागच्या इयत्तेत आपण शिकलोय की Ohm's law काय आहे? V बरोबर IR.
समजा हे उदाहरण नंबर 3. इथे विद्युत शक्ती आहे तिथे आपण व्ही क्यू छेद टी, क्यू छेद टी म्हणजे तर एकक कालावधीत एकक प्रवाह असेल त्यातून जाणारी विद्युतधारा ही 1 अँपिअर असते असं म्हणतो. म्हणून आपण इथे H बरोबर PT आणि P बरोबर VI टाकले. इथे V बरोबर IR ओहम्स नियमानुसार ही किंमत आपण उदाहरण नंबर 2 मध्ये टाकली असता आपल्याला H ची मिळेल H इज इक्वल टू IR IT. आपल्याला मिळतं I into I square RT. H is equal to I square RT. That is Joule's law. That is Joule's law. जे जूलच्या नियमानुसार वाहकामध्ये निर्माण होणारा उष्मा या सूत्रानुसार आपल्याला काढता येतो. H बरोबर I square RT. I square RT कसं आलं तर V ची किंमत आपण ओहमच्या नियमानुसार IR टाकली आणि इथे वाहकाने निर्माण होणारा उष्मा या प्रकारे आपल्याला मिळवता येतो. Now, what is the unit of this power? We can say that the unit is, suppose P is there and we write VI, volt we know that 1 joule 1 coulomb, electric current we know that 1 coulomb upon 1 second. Now in cross multiplication 1 coulomb charge cancel each other, so we get the unit as 1 joule per 1 second, and that is known as watt. That is known as watt. The unit of power is watt. इथे विद्युत शक्तीचा एकक काढताना VI आपण माहिती होतं व्होल्टचा आहे, जूल कुलॉम आणि इथे कुलॉम आणि सेकंद. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करताना आपण इथे कुलॉम केलं झालं तर आपल्याला मिळतं 1 जूल प्रति सेकंद. म्हणून आपल्याला त्याचं युनिट आहे वॅट. वॅट इज अ व्हेरी स्मॉल युनिट, सो वी टेक द युनिट इन किलोवॅट. सो 1000 watt is equal to 1 kilowatt. 1000 watt is equal to 1 kilowatt, because watt is very small unit. And in our households, suppose we use 1 kilowatt energy per hour, so it can be known as hour. So the unit that we use in our house, electric unit, that is 1 kilowatt per hour. So it can be written as 1000 into 36. In 1 hour 3600 seconds are there, 3600 seconds are there. So we can rewrite as this 1000 watt and 3600 second. So we can convert it as 3.6 into, now we take 3.6, so 3 and 3 6, 10 raised to 6, it becomes 10 raised to 6, that is kilowatt per hour. So we can write the unit of power. Okay, now the first picture we saw, in that picture 2 effects of electric current we saw mainly, and that out of that the first effect is heating effect of electric current. The first effect is what? Heating effect of electric current. विद्युत धारेचा औष्मिक परिणाम. हिटिंग इफेक्ट म्हणजे औष्मिक परिणाम. Observe the diagram. In diagram there is a solenoid or tungsten bulb, filament bulb is there, and coils are there. We use many apparatus at home like water boiler, toaster, geyser, or iron press, or lights in a home, which run on the principle of heating effect of electric current. Means they have high resistance. Due to that high resistance, a large amount of electric energy is absorbed and it is emitted in the form of heat. And that heat we use for our daily works of different kinds. Suppose in water boiler, nichrome is used. Nichrome has very high resistance, so it provides large amount of heat, and that heat is used to
heat the water. पाणी तापवण्याच्या याच्यामध्ये गिझरमध्ये किंवा हीटरमध्ये आपण नायक्रमचं कुंतल वापरतो. नायक्रमचा कुंतलाचा रोध जास्त असल्यामुळे उष्मा जास्त प्रमाणावर तयार होतो आणि पाणी तापण्यास मदत होते. सिमिलरली इन अवर बल्ब टंगस्टन फिलामेंट इज यूज. The tungsten filament is heated up to 3400 degrees Celsius and large amount of heat is produced. विद्युत बल्ब मध्ये सुद्धा टंगस्टनची फिलामेंट वापरली जाते आणि ती 3400 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तापते आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात उष्णता आणि उजेड बाहेर पडतो. दीज आर द फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हे विद्युत धारेच्या औष्णिक प्रेरणाचे काही उदाहरण आहेत. नाउ यू हर्ड अबाउट शॉर्ट सर्किट्स. There is we read or we saw the news on news channel or we read the news in newspaper that a short circuit is happening in so and so market and fire is there. What is short circuit? In our household, phase, neutral and earthing. Three types of wires are there. Phase carry electric current, neutral is neutral, and earthing is go towards the ground. And the potential difference between these two is 220 volt in phase and neutral. What is short circuit? When the plastic covering of these two wires, phase and neutral, gives away, they are open and they came in contact with each other, the potential difference between them is negligible. It becomes very less and a high amount of energy, electric energy is flow. And the things, fire catchable things like wood or even a plastic, they can catch fire and the building or the house or the office can catch the fire. घरामध्ये या तीन प्रकारच्या वीज वाहक तारा असतात. त्यामध्ये फेज जी वीज वाहक होते, न्यूट्रल उदासीन तार, प्रावस्था उदासीन आणि अर्थिंग. ते प्रावस्था आणि उदासीन तार या दोघांमधील विभवांतर 220 व्होल्ट एवढे असतात. जेव्हा त्यांच्यावरील आवरण कुचकामी होतं, ते निघून जातं, तेव्हा ते एकमेकांच्या संपर्कात आल्यानंतर त्यांच्यातील विभवांतर खूपच कमी होतं आणि वीज व्हायला वेगाने व्हायला आणि मोठ्या प्रमाणात व्हायला सुरुवात होते. आणि अशा वेळेस त्याच्या अवतीभोवती असलेले कापूस असेल, लाकूड असेल, प्लास्टिक असेल, जे आग पकडू शकतात, ज्वलनशील वस्तू या आग पकडतात आणि मोठ्या प्रमाणात आग लागून नुकसान होण्याची शक्यता असते. फॉर दॅट, टू अवॉइड दिस शॉर्ट सर्किट्स, fuse are used. You can observe the fuse in diagram. The fuse are used. Fuse has limited access of electric current, means when extra electric current is flow through the circuit, the fuse gets melts and the circuit is breaks and it provides the or it prevents the further accident of short circuit. इथे वितळ तारेचा वापर केला जातो. वितळ तारेचा द्रवणांक हा निश्चित असतो, त्याच्यापेक्षा जास्त वीज जर त्या वाहकातून वाहत असेल तर वितळ तार वितळते, वीज प्रवाह खंडित करते, परिपथ खंडित करते आणि पुढील होणारं नुकसान ते टाळता येतं. इन आवर हाऊसेस नाउ वी यूज MCBs are there, miniature circuit breakers. When excess amount of electric current flow in the circuit, the miniature circuit breaker breaks and the flow of electric current stop in the house and the further accident is prevented. सध्या आपल्या घरांमध्ये फ्यूज तार वितळ तारेपेक्षा MCB, LCB हेचा वापर केला जातो. जेव्हा प्रमाणापेक्षा जास्त वीज वाहते तेव्हा त्यात ते सर्किट्स ब्रेक होतात आणि सर्किट्स ब्रेक झाल्यानंतर वीज पुरवठा खंडित होतो आणि पुढील अनर्थ आपल्याला टाळता येतो. सो व्हॉट वी लर्न टुडे? वी लर्न द एनर्जी ट्रान्सफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट. Two types of effects of electric currents are there. In the two types, we learn first type today, that is heating effect of electric current. In heating effect of electric current, we learn the different types of apparatus that we use which provides the heating effect of electric current, and also we learn about the short circuit. In next lecture, we will learn about the magnetic effect of electric current. Until then, goodbye. Thank you.